Играем мы сегодня или не играем? Да. Да. Делать нечего, приходится играть. Овер? Нет, я поиграл днем с пользой. Лучший экспириенс в моей жизни. Ну, что ты без меня играешь? А почему здесь ты-то? Ну, и говорю, что ты без меня играешь. Ай. Может, ты дейлики делал? Все. Ты делаешь каждый день? Ну как? Последние 3 дня. Понял. Один? С Селудом. Один. Говна покушал. Да. Бывает. Заходи. Я поэтому и считаю, что лучше играть в коопе с кем-то. Потому что когда в коопе, ну, не так. Ну, короче, в общем, вкус говна ослабевает и его смягчает коп. Там, разговорчики всякие и прочее. М, Сомнения. Так, мы поговорили с бесполезной слонихой. Правильно? Типа Правильно. того. Теперь надо заключить сделку с дьяволом. Воссу помочь. Там ОСЛ нужна. Остальные вещи мы вроде сделали. Ты чё? Здесь вот драконорожденная стоит какая-то. Так я с ней поговорю. If you are in need of some pleasurable assistance, might I direct you to Sharess's Caress? I only deal with referrals. Понятно. I'm not doing anything. I mean, good day to you. Женщина забагованный NPC. Чему? Туда-сюда ходит что-то. А, да. Не только у тебя. У него 644 голды и припасы. Кхо. Роберт Силд. Картину может нарисовать. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? У него есть краски. Персика абрикосовая краска. Нежно-оранжевый, или как это там называется? Do come again. Lovely place. Что по ФПСу? На удивление, нормально абсолютно. Но вот по неписям проблемы. Doesn't make any sense. It will when you've met the drought.
Так, а к Рафаилу не надо ли со Стерионом идти? Мнение. Я типа могу Лаизель взять, а ты Стериона. К дьяволу? Ну, там же и босс в этом же месте. Я Насколько я понимаю, понимаю. просто по-хорошему нам же еще и Уилл нужен или нет? А он зачем? Он как связан с этим дьяволом? Может, про междурочие ляпнут. Ничего не ляпнут. Мы не можем взять 3. В любом случае. Ну, давай. FPS ужасен, конечно. Уилл хочет поговорить. Предлагаю с девчонкой поговорить. Enter, пожалуй, сейчас нажму. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good. Понял. Нож у нее есть, понятно. Так, Уилл. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? Один 4. As long as Not Gortash четыре. is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Вчера разошелся. I met her twice. The first time, I was a boy of 7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds, as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked father later. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Ебать. Нихера ролит. Мое Something's почтение. always gnawed at me. At the banquet, Stelmane didn't seem to look at us, but through us. But that second time, her gaze never left me. It was steel, sharp and unyielding. It could just be my imagination. But I always felt that it was more than a stroke that had changed her. What, though? I couldn't say. Один, что тут выбирать? Ну да. I couldn't say. But think about this. My father was Tadpole. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts.
Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Did you want something? If not, I'm perfectly happy to just get. If you're sure. Baldur's Gate at last. We should find Sharess's correct. It is done. Чё? Че, я тарелку отнесу, помою, вернусь быстро. Минуты. А с гримом их мимика выглядит куда естественнее. Я в восторге от грима. Особенно от вот этого. Good. I was just starting to miss the sound of your voice. Of course. I suppose you've earned it. Сразу как лучше это все, а? Блин, ну... Да. На месте. I'm listening. Ага. Кстати, мнение, что нам бы, может, долгий отдых устроить. Опять? Блин, ну, понимаешь, мы не отдыхали, пап. У нас вообще вот ничего не двинулось. Егор, блядь, мы за последние... Давай так, 4 часа игрового времени отдыхали 4 раза. Ага, это прекрасно. А насколько у нас там что-то продвинулось? И, кстати, у меня появилась теория, может быть, это, конечно, хуйня, я не разговаривал с другом, про вот вчера было, что в коопе есть проблема с романами, то бишь... Ну вот смотри, ты должен помнить, что я с Уиллом так немножко это, ну, как сказать, флиртовал, а там, и я предложил ему потанцевать. А потом эта опция диалога была у тебя. И вот у меня сейчас складывается впечатление, что из-за того, что у тебя нормальный роман с Shadowheart, я ничего не могу сделать. Может быть, я вообще не прав. Это типа, хрен его знает. Но спросить не у кого. Ну, точнее, есть, но не было времени. Не знаю. По поводу того, что ты сказал, хер с ним, давай, но после того, как все вот сейчас сделаем, что думаю, что скажешь? Или до? Вот я как раз думаю, что лучше до или после. Это как... Типа... Просто... Понимаешь, по идее, ты должен вот какой-то там файт, там что-то... Мы должны были отдохнуть долго, грубо говоря, вот на корабль пришли, наверное, вот тогда надо было долгий отдых. Пошли, отдохнем как-то. Хотя у нас персонажи не говорят, что хотят отдохнуть, странно. Да, я хочу говорить с персонажами, но вот... Потому что вот я тебе изрек, мне кажется, ну... По крайней мере, эта теория имеет право на жизнь. Боже, FPS, да, игра.
Не, сегодня, кстати, нормально абсолютно. А, ты в город протянулся, да? Да, 40 FPS на мосту, блин. Ты же отдыхать хотел. Я думаю. Ну, думай. Princess closest sword. И пока ты думаешь, я вафельку. Ну, в лагере. В кровати вон где, блин, в хлеву. Давай, я нажму, что ли. Да я здесь уж. Окей. Ну, может, ты, наверное, теперь. А, далеко. Ёб твою мать. Queen Vlakith. Skra! You are Hasharlok, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Shestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hasharlok, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lazar's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlakith. Найс, убеждения тут какие-то. Без выбора. Типа думаешь это? Я не знаю. Мы вообще ни хера не знаем. У нас... Они каждый играет свою игру. Игра, конечно, мое почтение, что даже вот... Когда вроде уже нам все повернули с одной стороны, такая... А не, ни хера, все может быть по-другому. Думайте, твари. Твари. Я третий, наверное. Почему два убеждения нам говорят о том, что Влакит нормально и так далее? Gave you my faith, and you Три. called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live,
and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow. While Здоровая. Это Это... чё орёт-то так? I will consume you. Можно заткнуть как-нибудь, там, не знаю, плюнуть в нее. Make you. Вот она меня вот этим очень раздражает. Чё ты орёшь-то? То, что ничего больше сделать не может. Пукс, Ренька. А Лайзель хочет поговорить. It is done. There is no going back. As long as the Undying Queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Ну, к принцу, конечно, тоже много вопросов. Да. Даже тебя, Тони. Второе интересное. Мне кажется, я такую бибу на проницательности. Я попробую. 10 немного вообще, если что. Perfect. Vlaakith has upended Lae'zel's whole existence. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She is mourning the loss of the person she once was, and can never be again. Да, первую опцию открыл, я так понимаю. Да. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a Привет, new Тони. regent, a new land, and new allies. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Salar Orpheus, must still now forging in Yeri. Перевод можно? Orpheus's will above спасибо. all. May the comet blaze my path forward. Orpheus's freedom is my want and my need. Одобряет. To deny his freedom would be to deny my Кто? own. Она? Она. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Хочется все ответить, на самом деле, но... Vlaakith's left hand No. and right, commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlaakith I has a Bart to Vlaakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. We find Voss at Shares's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus tough Kinazin. Я очень сомневаюсь насчет Орфея. Или Орфея.
Минус опция, by the way. Какая минус опция? Там было, А. давай обсудим другое. Нет, там было и что дальше, и то, что ты нажал. И Скорее всего, это что одно и то же. дальше я и нажал как раз. А потом, бывает, ну, оставшиеся, это давай обсудим что-нибудь другое. Так что все нормально. Ту-ду-ду. Блин, вот бы 60 FPS. Нормально. 7.6. Я 60 ограничил максимум. А, да? Да. Смысл в том, что больше я не увижу. Ну чё, это... Спать дальше. А, здесь прямо на сене места. Ты готов? Или еще что-то хочешь? Го. Припасы. О, идеальный автовыбор. Голова рыбы. Так. Здравствуйте. How did you? Oh, it's you. У тебя тоже? I must have Да, read да. my mind. То есть твой персонаж или... Да, да. Enough for you to wonder. Понятно. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. Its rebellion against Orin and Gortash has been fierce, even as it executes their final orders. Once those orders are complete, there is a good chance it will break free. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Да, можешь. Да, ты можешь свое сообщение ёбнуть. Привет, бомж. Удивлен, что ты этого не знал. Пятый вариант топовый. Можно, блядь, поспать нормально. An accurate summary. I have found myself distracted of late. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. The very same Duke Stelmane, as she was known in Baldur's Gate. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together,
we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. I appreciate the offer, but I don't think it will help. What I feel is deeper than superficial cures can reach, and not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. You have shown me great empathy. We are closer now. Close enough, I hope, that I can ask you to reconsider your position regarding your physical form. I know it is no easy choice for you, but we will have a far better time ridding the city of Gortash if you accept just a touch of illithidness. Not to mention the Elder Brain itself. Our chances against it greatly improve the more illithid we both are. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. What I feel is deeper. You have shown me great empathy. We are closer now. Close enough, I hope, that I can ask you to reconsider your position regarding your physical form. I know it is no easy choice for you, but we will have a far better time ridding the city of Gortash if you accept just a touch of illithidness. Not to mention the Elder Brain itself. Our chances against it greatly improve the more illithid we both are. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Нет, мой грим! Что? Грим потик. Давай. И тебе соболезную, Ванчес. А вот то не поддерживаю. Ну, опять поговорю с девочкой. I brought my own paring knife. То же Now I самое just- херня. Не разговаривать. О, с котом можно поговорить? До этого нельзя было. I'm just a cat. Please, talk to Yenna. I don't like talking. Что думаешь? Ты один. Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend a last life. Please don't. Ну, не надо, значит, не надо.
пойду к своему пету. Диалоги те же самые даже после сна. I didn't think I'd live to see the day when Lae'zel turned her back on Vlaakith. But all things considered, Сейчас все говорят про good Лейзель, for her. я так Удивительно. понимаю. Vlaakith's a fearsome one. The sort it's hard to say no to. But Lae'zel said it anyway, to her immense credit. She's choosing truth. She's choosing freedom. For her, for Orpheus, for the Githyanki people. I wish I knew a good Githyanki cheer to celebrate the occasion, but the only gift phrases I've picked up are the sweary sort. Тут у Уилла есть опция. Чё? Смотри стрим. Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. And maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Then that's where we need to go. My Ты parents это уже все own it. видел. Я так по мему. So, Lae'zel's fine, though it's not over yet. Masters rarely let their slaves go without a fight. Ну, по ощущениям, не зря поспали. Такое себе. Был с Лейзель там это. What's inside? Можно лут продать. Впадло. А, В следующий раз. Вот. Undying or Она not, по факту сказала, она she was слишком very громкая. You think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Unburdened by numbers, we're free to act rather than react. A little like the old days. With allies every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. Would you? In time, then. Perhaps once you found a rocking chair for me to doze off in. Нормально зарофлила. Ask it. Ладно, это мы уже это спрашивали. Не, ну про пледик и кресло-качалку было неплохо. Че, в город? Чё?
Чё, его Летаем Изель немножко что тут туда-сюда. стоит? Тебе не похер, где она стоит? Это не ее место. Вообще похер. Вот идет время, сколько уже там, 1,5 недели, 2. Люди потихоньку начинают срать Балдуру. Не понимаю, блядь. Просто не понимаю таких людей. То не так, это плохо. Ну да, у игры есть огрехи. Но, блядь, тут столько контента. Так. И где противоречие тут, или я не знаю. Не, ну вот ты наиграл условно в игру там 140-150 часов, потом идешь на условный Reddit и пишешь пост о том, что игра говно. В чем логика твоя, блядь? Нахуя ты в ней сидел 150 часов, если игра говно? Я вот этого не понимаю. Причем, знаешь, вот по полочкам разбирает каждый минус, как вот это плохо, как вот это плохо, как то плохо, как все плохо. И по плюсам, знаешь, так поверхностно. То есть выглядит ревью, назову его так, что все не очень, а в конце итог. Ну, игра мне понравилась, 9 из 10, но там есть проблемы. Сука, ты долбоёб, простите, или что? Ты сказал, что игра... Ну, 90% твоего текста это о том, что игра плохая и у нее проблемы. И 10% только, что она хороша. Почему 9 из 10? Почему не 1? Я вот этого не понимаю. Не знаю. Я могу сказать, что, по-моему, в Divinity у меня не было такого ощущения в последнем акте уже, что это... Что-что? Ну, чтобы глаза разбегались. В Divinity довольно как-то это... Divinity более, я грубо скажу, коридорная. Ну, я считаю, что это хорошо. Не скажу, что это минус. Я не скажу, что это плюс, я не скажу, что это минус. Может, отчасти это минус, не знаю, но здесь, блин, здесь вообще не понимаешь, что происходит, куда нажать. Здесь столько опций. Ну, это иногда плохо. Иногда, да, но с другой стороны, игра тебе дает отыграть так, как ты хочешь. Вот даже сейчас, допустим, мы с тобой решили, что нахер влакит. Мы оба так решили. Меня она очень раздражает. И то, что она орет, меня просто бесит. А сейчас была возможность взять и переобуться. А в какой-нибудь иной игре, ну вот, ты выбрал, так скажем, сторону. Все. Все. Точка. Это тоже правильная позиция отчасти. Нет. Нет, как Ну, раз нет. ну, я рад, что ты так считаешь, что нет. А вот я, например, так не считаю. Вот как вот. Не, ну, в том-то все и дело, что у тебя есть... О, Карлтон Постоянно тоже. стулья менять, это... Не-не-не, я не про это. Именно плюс в том, что игра тебе дает сама возможность. Ты можешь или остаться при своем мнении, или изменить его. Игра тебе это дает. И это круто. Ну, я вроде готов. Тут ни у кого диалогов нет, как обычно. Так, и как туда пройти? Через этот, что ли? Через ночлежку, я не пойму. Потому что я что-то там входа не видел нормального. Туда не попасть.
Да вот, вход. Где? А, понял. Я вот об этом и говорю. Может, Он здесь только... У меня пере... только что персонаж сказал, что типа вот, бла-бла-бла. Секретное убежище арфистов. У меня персонаж будет двигаться или нет? Или застрянет на лестнице? Не могу выйти на улицу. Блин, сложно. Иди сюда. Попробуем, по-моему. Ты прыгнул, что ли? Да. Вот, у меня персонаж то же самое сказал. Ну, это, конечно, не совсем правильно. Давай сейф. Ебать, 18 класс, что? Эм... Эм... Да. Надо второй этаж. Я даже брать ничего не буду. Просто запрыгну туда. Мне... Я не понимаю, где вход. Ну, я-то не могу запрыгнуть. Вход из другого дома, походу. Да. Может, из этого? Из ночлежки? Не из ночлежки. Из борделя. Понял. Логово дьявола. Devil's Den. Я потерялся немножко. О, ты зайди в эту, значит, сюда. Да я иду. Ну. Тут дьявол? Да. Давай я. Здесь как бы двое. You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it. And you never... You must help me, Rav, Так, давай загрузимся. for the sake of my people. Я тебе отдам Лейзель. Чтобы это... Надо загуглить, кто озвучивал дьявола. Похрену. Не, мне нравится, очень круто. Ну, блин, а что ты делать будешь с этой информацией?
Ну, мне интересно, какие проекты он еще. Сейчас, бац, он готику озвучил. И ты такой, блин, надо Ну, поиграть в готику. не, я на самом деле задумался о том, чтобы поиграть, но не то, в чем и в каком она сейчас состоянии, а вот когда будет, как это называется? Такие нету Ревил? сейчас. Что? Готики нету. Ну, кроме оригинала. Ну вот когда будет новое, я, наверное, попробую вкатиться все-таки, потому что, да, я подхейчиваю, потому что она прошла мимо меня полностью, когда я играл в Муравин, была готика. И я все еще считаю Морик лучше. Ну, посмотрим. Иди. You must hear me, devil. I will do whatever it takes, give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it. And you never... The Kithrak. What deal would he make with this devil? You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Lae'zel, Talak Magir. The devil holds the key to freeing the Gith people. Right here, right now. You could seal our fate. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Пол прочь. Какой жест рукой. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to... One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Что думаешь? Wouldn't that be Я думал, это exquisite? наеб. But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. Два, три. А чё один? Чё с Ворона? единичкой? Ну тогда два, я не знаю. Ты думаешь единичку? Не, блин, ну... Просто говори, что ты думаешь. Не в плане «я думаю один», а «я думаю один, потому что...» Не спами ты. Ты хотел один. Просто скажи, почему. Просто. Он дьявол. Я это прекрасно понимаю. Поэтому и третий вариант такой немножко с намеком, мол, типа, ты что-то не сделал, ты ничего не забыл. Он и не должен тебе ничего делать. Это понятно. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free
of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Не? Я хз, 1, 2, 3, что угодно. Не, ну, императора он хейтит, поэтому 1 или 3. Ну, давай, Орфей. Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free. Speak, devil. We're listening. А, погоди, я тут подумал, зачем мы Астериона взяли? Он же с дьяволом закончил. Чем он нужен? Я не знаю. Глупо. Глупо. I suppose Третье. you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the gift for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Что все дерьмо. Есть такое. Вот опять игра тебе дает просто, ну... Есть раз сторона, есть два сторона, есть три стороны, есть 4 стороны. Ну, как бы вот еще... Ты вот про это забыл? Не, если быть прям совсем честным, Орфей мне не нравится. Ну, из того, что мы о нем знаем, мне он не нравится. Плюс он хейтер элитидов, личинок и так далее. Шанс того, что настолько всемогущий принц, если вдруг вырвется из оков, будет слушать сброд, очень маленький. То есть я вообще не уверен, что его освобождать хорошая идея. Не знаю, того же ты мнение или нет. Не знаю. Сам не знаю. Нам надо что-то выбрать. Третье, не вижу смысла.
Хотя можно по мему нажать. Лейзель не одобрит. О боже, какая досада. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope. Ой, как Even неожиданно. Три. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. Один или 4? I want the crown that dominates the Elder Brain. And you, Lae'zel of Kalir, want to free the Forgotten Prince, do you not? I want nothing more. Then it is settled, is it not? A crown for a hammer. A bargain of a lifetime, Lae'zel of Kalir. Power. Ancient 2. and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Karsus created it, long centuries ago, Про Карсуса and Гейл brought говорил. doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Гейл был бы сейчас Entire к месту. cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Karsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Karsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited. Ever watching for more than 1,000 years. For a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play.
Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Skvar! We should do as the devil asks. The Prince of the Comet must rise again. Я тоже думаю 2-3. Ну давай. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Oh, I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Archwizards, emperors, gods. It would tear you apart. Я категорически против. Да я думаю о последствиях. На самом деле я бы, может быть, и принял его точку зрения, но мне Орфей вообще не нравится. Найдем другой способ. Я больше из-за того, что мне Орфей не нравится, склонен к двойке. Если бы не Орфей, я бы нажал скорее единицу. I won't stop you. But time is running out. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world... Чего Изель как оценила? Вообще похуй. В прямом смысле Он слова. говорить хочет. Она у тебя в патике, если что. Не забыл. The means to loosing the Prince of the Comet was within our grasp. Why? Один, два, три.
Один выглядит интересно. Ну, это глупо, типа. Ну, это же дьявол. Он не просто так сказал, что все здесь у меня лежит. И логично, что он знает, что с ним происходит и так далее. Мы его убьем просто. Такое себе предложение. 12 левел, 900 хп. Убьем. Why? Is he any worse than Asmodeus, do you suppose? The reigning serpent, he who harvests souls to fight an unwinnable blood war. Worse than Mephistopheles, the devil who slayed his own son. He whose experiments threatened to melt his own frozen throne. Your mind is made up. But there's another option. Glory be to the comet. The devil keeps the Orphic hammer in his lair. Ой. If we can find a way in, we can take it. I'll use it to smash the true heirs' bonds. Yisk Мне не Githkar нравится Орфей, поэтому я не The хочу жить в Githyanki Тобсе. will be free. First to Voss, then to Raphael's House of Hope. Слишком Just просто. don't expect a lavish spread awaiting us this time. Birthday boy's just nervous, but don't worry. There you are. I thought I Вот lost со мной you. говорит. Something was blocking me from hearing your thoughts. Я что еще подумал? Ты в Это диалоге? 2 строчки. Не, это... нет, я со Стрёном говорил. Там 2 строчки было. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? А два чё? Терра выходит из игры. Свет вырубили, что ли? Ой, это Москва. Интернет у него отрыгнул, я отойду тогда.
Я тут, если что. Ты первый выбрал. Да. How very gumptious of him. What were the terms of this deal? Логичный вопрос. Вот тебе ответ. Tell me, you turned him down. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Сейчас они оба шепчут на ушко, если честно. Угу. А знаешь, что я еще подумал? Что мы не дошли до еще одного варианта. И что Кассадор предложит сотрудничество. Как тебе? Сомнения. Ну, то есть ты хочешь сказать, что верховный вампир будет тупым болванчиком, который: «О, ты меня хочешь убить? Я тебя тоже убить». Да. Плоско. Он просто никаким боком в этой истории, по моему мнению, не... У него своя цель. Если только ему для ритуала не нужна эта корона. Каким-то чудом. Не исключено. Так, надо вернуться, мне кажется, туда. Туда это куда? На юг. Мне кажется, мы могли пропустить там какие-нибудь опции. Мы совсем... Я не понял. У нас право низ, он вообще не разведан там.
на карте. Право, низ. А, понял вас. В лагерь пошел. I'm listening. Shook. You believe you can, as you say. Так, у нее есть там это I'm listening. опцию. Будешь слушать? Да-да. The means to loosing the Prince of the Comet was within our grasp. Why? Ты говоришь то же самое, что я с ней разговаривал. А, ты с Очень ней разговаривал об этом? Да. Я имею в виду, по-моему, она с тобой просто газанула этот диалог. Не понял? А, автоматический диалог начался. А, ну да, да, да. Don't be a fool. A broker is as bound by his contract as his buyer. The hammer must be real, or Raphael could never take the crown. Lucky for us, we've another option. Glory be to the comet. The dev. I'll use it first to Voss. Just don't expect a Да-да. Of the Absolute's power, occupied by a general that cannot be killed. But his followers are flesh and blood. Чего? Я тоже не понял. So, no deal with Raphael. I wouldn't want to give him the satisfaction anyway. All right, so Ты Гейла берешь? Угу. Я вот не понимаю. Он вот у него диалог подразумевает, точнее, вот то, что он говорит, подразумевает диалог с ним. И при этом нет опций. Ну, моя теория, походу, все-таки верна. You made a good decision refusing that devil's contract. We'll speak more on this later, Видишь, but что он говорит? suffice it to say for now, that crown is vital to our purpose here. Давай подробнее поговорим об этом потом. Пока скажу одно. И где это потом? Ну, как бы, все равно опций нет никаких. With Потом. pleasure. Не слышал, что ли? Блин, слушай, мне что-то в глаз попало. Я сейчас вернусь, сорян. Lovely day this. For now, my faith will guide me. at the ready. No time to dally. Все, я тут. Можешь подвести Гейла сюда. Let's try this way.
Ты меня слышишь? Угу. У меня ничего не происходит вообще. Я вот сейчас пытаюсь что-то делать, и у меня ничего не происходит. Ты меня точно слышишь, да? Да. Хуйня какая-то. Ну, У ты в меня игре. инвентарь... Да, я в игре, но у меня инвентарь не алё, у Геева. То есть я пытаюсь там что-то поменять, и ему похеру. Ну, в плане инвентарю, не Гееву. Сохранение видишь? Да. Да, загрузим сейчас. Я пытался сортировать инвентарь, там, подвинуть там клеточку туда-сюда, и вообще не алё. Что-то еще попытался там снять амулет, тоже не алё. Московский интернет. Нет, ты меня слышишь, значит, это не инет. Он отлетел на меньше, чем минуту. Хз, что было. Сейчас все нормально. Чё, туда? Право-вниз или чё? Ну, давай. Я портанусь туда, наверное, на Ривингтон. Гейл хочет поговорить он. Вижу. Жалко, налево отцепилась. Тогда иду. Портанись просто. Разговариваю. I knew any artifact that could command an Elder Brain must be close to omnipotent. But for it to be the very crown Carcer's forged, it verges on unbelievable. I assure you, the hammer Raphael offered is mere scrap metal in comparison. Whatever you... We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Полезный диалог. Чё? Полезный диалог, на самом деле. Ну да. The only kind I have? Ha! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. No time for Danny. No time to rest. Very well. Anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. Так.
И куда ты смотришь, дружок? А можно, блядь, место показывать? Nothing but dirt. No use digging here. О, странный вол. That ox again. Морозный шар, свиток. Проницательность, успех. Только я не понял на что. Protects me. А, это Вологе. Все, я услышал. Still alive. Благодарю. My! The fates move in strange and scrumptious ways. I am delighted to see you again. After our little interlude at last light, I was worried you'd gone quite mad. Did it? I'm not so sure. I'm not in the city yet, you see. I'd quite like to get inside. But it's difficult to shuffle your way to the top of the queue when you're, well, as big as an ox. But what if I was smaller? More discreet? Maybe then a kind soul might bring me through. Right in their little pocket? Ты один не хочешь? Ну, можно и один. Ну, давай два. Давай один. Ладно. This day has ended so much better than it started. Now, you don't worry about me. I'll be a good, quiet little apple you can tuck into the corner of your pack, just until we're inside the city walls. Hail, Cyric! I can't wait to get inside. Надо было один. Ну ладно. I'll take that. Яблоко можно атаковать. Подбирай. Чё. Back off and return to your homes. That's an order. Why don't you protect us instead of these scruffy outlanders? What's up for discussion? Donations? Матис. Я тут это. Вижу. Погоди, идеалку посмотрю историю. Там такая история. А! Не понял. Что, думаешь, смешно, да? Да. Вот так вот надо сейчас к проверочке проходить. Так. Так. Ага. Подобузил, понял. And I wasn't informed. Bloody meddling flames. What are you still looking at? You've got a job to do. Hop to it. Ну, найс. Скипнул. Хороший. Хорошая опция. Пойду на Матиса нажму. You did me a real favor clearing all those That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore.
1, 2. Да какая, ну, спрашиваю, что угодно. О, и то, скорее всего, можно. We're stuck out here, but most of the action is beyond Worm's Crossing. Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Упс. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Угу. Ну, такое. Something good here, I hope. Такое. Спасибо. Меня что напрягает, то что линия с Мол и с Зевлором просто канула в лету. То есть или она дальше будет, или мы где-то обосрались. Да, как бы. Не, И Мол хрен с ними. прикольная, не знаю. Мол прикольная, Зевлор мне Я, так скорее всего, понравился. она ничего не закончилась. Ну, может быть, я не знаю, я просто рассуждаю, с тобой. Не, херня, амулет херня, если ты на него засматриваешь. Амулет как амулет. Ну, у меня тоже амулет херня. Я бы хотел какой-то новый, но я не вижу пока ничего адекватного вообще на себя. Elturel. It wasn't near as big as the gate, even before half of it burned up in the hells. Wait, I know you. You're the reason some of us got here in one piece. Челика память отшибла. And you're in luck. Because we're having a special sale on some of the choice items I picked up on our way here. Fancy stuff. Wanna see? Че у тебя там? Да ничего. О, я ж тебя знаю. Это ты ж помогла. Блин, чел, серьезно? Да? Да? А, кстати, там на мосту был какой-то кулак, который просил помощи. Иди и говори с другом. О, штырь! Или бомж. I say, terribly decent of you to come over and Ля exchange какой pleasantries. доброжелательный. Oh, how kind of you to say. I have been growing my bristles out. It's something of an art, you see. Найс диалог. Меня выкинул, или я не знаю, или он стопнул еще раз. Salutations Что, once старуха? more, old stick. Always a treat. Охеренный диалог, просто 2 строчки и ни о чем. There's no time to waste. Onward then. A trap. Better give it a wide berth. А, это вот мишки. Да, это те самые мишки. Let's move. Ладно, я беззаряжу. А дай наставление на всякий случай, здесь что-то много. Угу.
Не действует. Окей. Я вырулил. Ну и дичь. Who's that rummaging around? Show yourself. You have 2 seconds to explain yourself before you're under arrest. 1, 2, 3. У тебя свои опции, что ли? Да. У меня диалог, потому что сейчас начался У меня тоже диалог ко с мне манипом докопались. Нестором. Я, типа, на игрушечных медведей, начиненных взрывчаткой. И его обезвредили. У меня другое. Тут Я подозрительно. ему говорю про обезвреживание. I don't want to think about it. How do I know you're not the one who planted those explosives? Так. Ох, удачи мне. Блин, что ты сделал? Я ничего не сделал, у меня автобой. Меня слушать даже не стали. Ой, блин. Я сказал челу, что здесь мишки с это, он такой, да, да. Cool story, чувак, cool story. Ты идешь со мной. Все. Ну иди в тюрячку. Но он не пошел в тюрячку, он на меня напал. И я тут при чем? Вот просто я ничего не сделал. Я ему сказал, что тут это бомба. Бомба. Он такой, да. Ну, cool story рассказывай, расскажешь там в суде. Я тут при чем? Короче, я туда не пойду. Ты сам делай. Меня там нет. Можешь зелье невидимости выпить. Возможно, это автодиалог, типа. А не факт, что у меня проницательность прокнет, но посмотрим. Прокнул. Да, он бежит туда. Автодиалог сразу. I can see you over there, you know. What are you doing? Напасть прежде чем он поднимет тревогу. Ну вот, у меня нет опции, видишь? Я также в предыдущий раз нажал первое. Могу нажать сейчас что-нибудь другое. Наш, а чё в первом он сразу атаковал тебя, что? Да. Блять, я не то нажал из-за того, что ты подвинул. Все, вот, пожалуйста. Инста-атака. И что я сделаю? Любая опция инста-атака. Он никакой тюрьмы, все просто ты... Я думаю, они замешаны. Надо как-то по-другому. Не надо лезть пока что к этому сундуку. Ну, этот чел, карлик, нормально отреагировал. Ну, а двое других нет. Так они челядь, а он он главный. Да, я Ну, с ним хочешь? поговорю. What are you still Давай. flapping your lips at me for? Get on with it. Он не хочет говорить. Как? Ты не обезвреживал? Нет, и не буду. Смысл, если как только я обезвреживаю, ко мне подходят два рандомных чела и говорят, все, блядь. Точка. Я предлагаю сначала, ну, как-то попытаться еще что-то найти. Что?
Какие-то опции у нас должны быть. Moving ahead. I have something to ask. I hear you've been given. No traps, please. You best not piss away Manip Nestor's good graces. Или квест забаган, или я хз. Найти мастера по игрушкам Арфура Григорьева и с ним разобраться. Нам вообще в другое место. Пойдем отсюда. О, Данис и Векс, кстати, тут стоят. Парочка, которой мы помогли в последнем таверне. Последний свет, если не ошибаюсь. Зор. Церес, Зор. Бекс. Ну, я с парочкой поговорю для начала. We made it through hell twice. I know now that as long Понятно. Диалог без диалога. You made it here all on your own. Lips touch and go. Жабень. What? Что? I'm Bush. Что? I ran for days to get someplace safe, and then found out I'm last in line to get in, because I'm a hobgoblin. As if I could change that. Диалог без диалога. Пацан в трусах. А, это не пацан, сори. Washing my pits, washing my... Aye! Could a bloke not get any bleeding privacy around here? Bunch of perverts, the lot of you. Нормально. Согласен с ним. Even if we only have tankers of river. I'm really worried about Umi. Вот про мол все забыли, походу. They got me signed up to learn to Не, make мы точно pots, проебались. which is dumb. I'd rather learn how to kill cultists. Ни про мол, ни про I Зевлора. bet you'd back me up on that. Диалог с Зестером. Узору, точнее. What do you make of these protesters? Один, два. A jest is welcome in times like these. I'm Zoru. I've heard about you. You're the one that Я helped us не with понимаю, You у know, них с памятью most of us все в still порядке или как? Почему Зевлор вас подвел? Не подвел он ничего. It's mainly anger that keeps me going. Zevlor was supposed to lead us. Зору, это, если я правильно помню, это чел, I haven't seen him since the massacre on the road. которому Which is lucky for him. Лаизель сказала идти по поводу яслей. Я просто... Не, я тебе точно говорю, мы что-то проебали. Ну, потому что такое ощущение, что разрыв какой-то. Насрать. I can't help you. Even talking is painful right now. Так. Медицина, дай-ка взглянуть на твою рану. Могу ли я? After a quick examination, you conclude that your patient is pretending to be wounded. You wonder why. Really? This isn't necessary. I'm sure there are other people that need your help more urgently. Shh, not so loud. If
those lads find out I'm faking, they might go off on their own. They're not ready for that. And frankly, I'd miss them. I don't really have any other friends, and I like those lads. So I think I'll stick around a while more. Don't know how we're gonna get Grunch into the city. Wounded as he is. But we have to. We've got to get Grunch into the city, but he's in no shape to travel. I wonder, what if we hit him in a big barrel and nailed it shut? Nah. Фиговый. Grunch isn't looking so good, Neil. Балдурский вестник. Can't leave Grunch behind though. 1492 год. Я же вам говорил, что где-то 1400-1500 год. Чел. Это ли это исчисление не совпадает с нашим? Ну, я просто... Ладно. Ой, лишь бы нет сказать, да, ты был прав. Ну, конечно, Мы ты ща обосрались. разбежался, я тебе говорить, что ты прав, я тебе что, этот... Ну, иногда яйки тоже нужны. Вон, сухарик, иди поговори с ним. Oh, gods! Are they gonna see it? What happens if they don't see it? Fetch! Oh, gods, no! No, no! No! That just won't do! Ну и кринж. The dog seems wary, sniffing you intently. The dog sniffs your hand and seems more at ease. We're farmers, Chris. What are we gonna do in the city? Pretty sure they'll need laborers. You're right. I hadn't thought of that. Блин, вот... Хотя бы выделяли бы NPC важных как-то, а не это. Это я могу записать в минус игре. To be fair, for a miserable collection of shabby hovels jam-packed with... Glad to see you. Два чела идут Glad в to see одном. anybody, really. Чё? У меня два чела идут в одном. Ну да. Just a little singed, eh? Да, они круги нарезают, создают видимость, что что-то происходит. I'm busy. Got ya! Too slow! Too slow, Slowpoke! Can't leave Grunch behind though. Ну, может, на мельницу или что это? На мельнице кто-то орёт, капец. Я слышу, да. Я могу разбить дверь. Из-за срочности. Люк. $150 очков опыта. И летит.
Недостаток мозгов, сон. Понял? Нет. И летит, спит здесь. Иду. Здравствуйте. Ну, разговаривай. Разговариваю. Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Первое, что ли? Oh, but it is. This one has only just transformed. It is weak, vulnerable. Its potential ripe for harvesting. Go on. Kill it. Absorb its power. Почему звуков нет? Come no closer. Алло. You. What are you? What am I sensing? You are like me. Like I was. A vessel yet to transform. Help me. I am so hungry. My vessel. He fought the transformation. He found it excoriating. I can still taste his terror. It is delicious, but will not sustain me. We need to feed. We need a brain fresh and frantic to restore our strength. Странная это интеракция, скажем так. Убедить его. Как хочешь. Ну, а ты вообще чё? Я вообще не знаю, как на это говно реагировать. Это как-то, ну... А чё ты не наставил себя? Ну ладно. Наставил вообще-то. У меня на экране нет. You are correct. I am ready. Блин, он сейчас пойдет там это. Сидеть. Черный экран. Я пойду наверх. Черный экран. Он сожрал парочку. Обедающую. И ушел. Исчез все. Ой. Видимо, надо было атаковать. А надо было. Понятно.
Здесь есть черный экран, что ли? Так, здесь надо расследование. Я наставлю. Боже, что надо выкинуть там? А, класс сложности 25. Да, это проблема. Сейф скамить нужно. Или забить. $25, блин. Иголку, что ли, найти там? Может, там супер легендарный меч лежит. Да, конечно, иголка там лежит какая-нибудь. Легендарный меч. Легендарный меч под названием Иголка. Игла всевластия. Надо через только 20-ку выкинуть. Ну, вперед. Нет. 15. Onward. Ну, чё, о, нюх шкраба. Я уже нашел. Он мне уже показал. Упс, опять показывает. Хочешь это сейф скамить или что? Как хочешь. Блин, 20-ку мы не выкинем. А сейф был Перед до Элитидом. пробуждения Летида. Ну, это понятно. Блин, ну это жесть. Да не вырыли 20-ку. Хотя интересно. Нет смысла наставления давать. Че, убиваем его или что? А? Давай. You Че он разжрет? Unattended. How fortunate. Oh, but it is. Go on. Kill it. Absorb its power. Атаковать существо, пока оно не проснулось. Но она проснулась. No. Черный экран. Never a dull moment. — 95% шанс попасть. Промахнулся. Черный экран. А ты слышишь? Я слышу звуки, но черный экран. О, раздуплилась. The creature was born recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Мозг свежевателя разума. Хочешь? Нет? Его сажать надо, что ли? Да. Одно использование там уже написано. Ранее мозга. Так, и что дальше? У тебя появилась там плюс личинка или еще что? У нас было 14, по-моему. Да? Что? Я не расслышал. Ща. Да, я загружу. Непонятно что-то.
Я ничего не получил, такое ощущение. Да, 15-я личинка. Найс. Интересно, что сейвская сток сена? Капец, блин. Ну, каждому по попытке, поехали. Надо было, когда все дойдут. Можно сделать еще благословение и наставление от Гейла, если у него есть амулет. Есть. Freshen your drink, perhaps? I think it's been freshened enough times as it is. Сейчас. Я сейвы, блин, делаю зачем-то. Сейчас. Не. Compliments in return for the picnic, is it? Maybe I'll take that drink after all. А, да? Там на 3 цели. А, да? Дай наставление Shadowheart. I spy with my little eye. Did you hear something earlier? И что? Almost like a groan. I spy... Господи, блядь. I spy with my little eye, чё? Кислотная стрела. Still breathing, despite everything. Speaking of Greece, are there any Кислотная стрела. Things have stayed interesting. Кайф. With haste. 25 класс сложности. One job. Deliver my party, so do it. Actually, the patients know they're delivering. Why don't you... Gildra? Oh, no. How can I help you? Sorry. Yes, you're right. What can I do for you? Of course. Gildra's finest. Так мы не все исследовали. Ага. Не хочешь эльфийскую кольчугу на Гейла? И надевая эту кольчугу, вы получаете умение с ней обращаться. Носитель получает бонус +2 к броскам инициативы. И преимущество в испытаниях на ловкость. Наверное, не знаю. Come back soon. Что ты там еще исследовать хочешь? От Ривингтона вниз. Куда вниз-то? А, там нельзя. Угу. Есть лагерь гурцев, вон там Да. над ним. Вижу. А, там тоже же ничего нету вроде. Мгм. Записка какая-то.
Seems simple enough. С тобой что вообще, пардон? Господи. Напился и... Поиграть сразу. Ладно, у курцев ничего нет, надо это сдавать. Мы альтернативную часть берега не вскрыли, насколько я помню. Помнишь побережье, где ты ходил? И мы там кусочек не вскрыли. Ну, там... Там Непонятно как. проблема, да. Предлагаю этого подрывателя детских игрушек наказать. Да, согласен. Блин, что я иду, я портанусь туда. Hey, you paid Raphael a visit. I want to hear all about it. А, там бармен хочет поговорить. Да, да, да. Я, ты, я. Я ищу, где это. А, ты с барменом? Нет, я, С кем? ну, с барменшей или с Карилой. Это, я не помню, кто из них сказал. Она сказала. Говори тогда с ней. Sorry, I've just felt so distracted recently. Such... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a Нет, spectator's не она. — 20 FPS, иди. Походу, это все-таки она сказала. Да, это она сказала. Кто она? Гном. Дварф, что ли? Oi, Или... Ну да. you must have slipped by me earlier. Я Raphael's предлагаю very один. disappointed you turned him down. Ты в диалоге вообще? Да. Один? Не? Так я выбрал один. А, у меня не отображается. Прикольно. Ah, I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends. Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. He's gutted, you know. Had such high hopes for you. Два. Cheeky. We might be in a brothel, but I'm not that kind of gal. You should reconsider, though. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. Часик. Послышалось. Один? А, Или 4. Listen, because I'll only say this once. This fight isn't just about Baldur's Gate, or the Sword Coast, or even Faerun. If the brain wins, the Illithid Empire returns and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key.
You always have been. Ой, сейчас погоди. Заставила задуматься сейчас. Тебя? Угу. Про империю элитидов. Орфея я освобождать не хочу. Я за 2 или 4. Ну, да, можно и 2, можно 4. He's a devil. It's his nature. He needs to get his due. Три. Я тыкаю между 2 и 3, ты видишь. Я не видишь, я же говорю, у меня не отображается. I won't pretend he's an altruist, but he's looked at the balance sheet. No world, no souls. And it's hard to get leverage on an illithid. They make terrible clients. Ну, как там твое убеждение? 1. Какое убеждение? Мир элитидов. Да погоди, нет, император же тоже вроде хочет уничтожить мозг, нет? И активно склоняет нас принять элитидскую сущность. Ну и что? И... I doubt Нет, it. не будет мозга, не But будет even этого. if you do, you won't survive the fight. I'd reconsider if I were you. Lovely. Game. Press your belly to the bar, chum. Try Hoots Hooch. Cuts real deep. Pleasure to serve. To try. When the music stops, you and I. You have the key to my heart. Чё за Погоди. лазель? Я просто не понял, где-то здесь же был чел этот, нет? Я не понимаю, где он. Ну, это сейчас ведет к боссу все. Да. Я спрашиваю, лазель? Сейчас, погоди. Арфур. Может, просто его искать тогда? Lovely. And nice. А, вот и он, Арфур этот. Где? You keep scaring our regulars. Ну, он внутри здесь. Вперед. That blacksmith was paying me to use the clamping gun. 9 hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? What? How? 9 hells? Whatever you think, you know. I'm sure some gold would help you to forget.
Please don't. What do you want from me? It's not my fault. I was forced to do this. Framed even. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. Оскар студия. I can't tell you. I won't tell you. Ебать ты сегодня ролишь. All right. Я, да, что удивляюсь. Hurt me. Наверное, он действительно важным будет. What an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder. Inside the device. I collect packages from Verloga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to. Because I have to. Да-да, cool story. Otherwise they'll kill me. Любой из вариантов. Какой тебе больше нравится? It sounds terrible when you put it like that, but maybe you can put a stop to this whole operation. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there. Tell them Uncle Verloga sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. Филюгир, что-то знакомое. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower У нас city. есть аксесс в Нижний город. Два. Или три. 3 или 4. Ну ладно, 4 может жестко. 2 или 3. Решай. А ты чё? 3 или 4. You can't be serious. They'll find me. A cell won't keep me safe. They run this city. Может, его действительно убьют. Это его проблема. Ой. То есть я не могу убедить, запугать, чтобы отправить его в тюрьму. I'll be trapped like a rat. I've told you everything. And in the end, no one was hurt. Please, just let me go. Пускай валит, короче. Oh, I will, thank you. Thank you so much. Хера спидран включил. Тупо как F1 пронесся. Вот сюда пошли. Поговори там с челиком вот этим. С каким челиком, не понимаю. А, ты куда-то вышел? Подожди, я не заметил. Иду, я вижу. Да хватит. Фейерверки у меня тут. Первого ночи, кстати. We need to find where they burrowed themselves up. You an adventurer? Looking to pad your purse? Find their foxhole. Bring me their chief's head. The fist will reward you well.
You'll change your mind once they kill innocent citizens. The only language they'll understand is that of intimidating violence. I agree. But we can't leave our posts. Not with all the patriarchs meeting in Worm's Rock for the coronation. You've the right look. Solid bones. Steady face. The kind that cleans up vermin for pay. Then you're no friend of the fist. Бля, вот No опять этот matter. баг. I'll Кто-то find someone одобрил или else. не одобрил. Most folks around here will do almost anything. You pay them enough. Может, имело смысл согласиться, чтобы он другому не предложил. И типа рассказать, что огненные кулаки его ищут. Ну, расскажи. Я Не правда думаю, думаю, что он и так в курсе. Я думаю, это можно было бы сделать, если бы была опция такая. Ну, как тут интересно. Very well. The missus and I have been dreaming about the city. No more sleeping rough. Looking for lodgings? Don't bother. All the decent places are gone. Damned coronation. I just want somewhere warm and safe. Bloody ages we spent hiking from Murren. And they won't let us in the city proper. Bollocks. We're adventurous, damn it. Тут внезапный диалог есть. Чё? Слушай. Варианты. 2. 1. The bridge god chatted some shite about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. А, ладно. Это дерьмо. Диалог, блин. Ну, есть вариант. Пойти в Baldur's Gate. Ну, в город пройти есть вариант. Ну, да. И вот здесь вот мы еще не были. На Абер. Чего? Шмотки к армии. Wait! I wasn't really gonna fight you. I was just trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen.
As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Да мне насрать. Да. Ты видишь это? Угу. Чё, пятую или вторую? Right you are. I'll just find something to punch, I guess. It won't hurt, will it? No, surely not. Ему бы там, не знаю, там тряпки продавать. Здесь как раз тряпки продают. Hi, stranger. Thanks for stopping by Calm's Gums. I'm Calm. Well, Calm men. What can I do you for? Ugh. If it's empty patty you want, get your clothes from my brother Figaro. But if it's genuine quality and genuine taste you're after, Calm's Gums has you covered. The brain is resisting its orders. Without all three stones to control it. Чё у тебя там происходит? Я в диалоге. Еще одно землетрясение. Мозг сопротивляется приказам. Без 3 камней он может начать действовать сам. И летит, сказал. Так что отдыхи как-то походу не к месту. Чё? Сказать ей двоечку? Это кто ее брат? Диалог открой. Фигаро. Да, давай. A killer? That's... gods. I've no love for my brother, but that's extreme. He doesn't deserve that. Thanks for warning me, but it's him that needs warning, and he never listens to me. Sounds good. Get you something a bit... fresher than your current outfit. О. Анархический синий наряд. Краски. Ух. Remember, Calm's Gums, here for all your fashion needs. Что у меня с персонажем? А, землетрясение, типа. Да, я же говорил. Welcome back to Calm's Gums. We've got clothes for you. You wouldn't either if you knew him like I... Since Dad died, he thinks he's cock of the bloody walk. That I should give up my shop and work for family business. For him, dick. Maybe you should keep your nose out of where it doesn't bloody belong. Now, you want clothes or not? I already told you, if Patter's your main interest, go see my brother. My focus is good... Магазин зелий. This armor was such a bargain. We can't return it. All shapes, all sizes, all prices. Высший эликсир магического развития. Чё? Высший эликсир магического развития. Масло воспламенения. Пиравлен дамажит. А что такое? В большом количестве.
Интересно, тут у него это... Перчаточки. 5000 стоит. Что? Перчатки. Не расслышал. Перчатки. Что за перчатки? Цели имеют помеху при испытаниях против ваших маневров или действий с оружием. Атака Хера. +1. Еще лук есть. Очень редкий. Но дерьмовый. Кстати, вот с этим челом поговорить можно. Потому что Джихейра к нему послала. Говори. А ты где там вообще? На верхнем этаже еще? Угу. Теле, что ли, смотришь? Уже посмотрел. Ты покупал с хилки? У этого чела наверху тоже хилки есть. Я и говорю, ты покупал хилки у него. Нет. Дорого. В смысле дорого, блин? Stop. Inhale through. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Aren't they just? You clearly have excellent taste. What can I do for you, sir? I must say, I'm rather proud of it. The wood paneling cost a fortune, but it's so worth it for the luxe atmosphere it provides. Everything alchemical from potions to poisons. Just do make sure you read the label before quaffing. Hmm? Его что-то давно не было. Да? Угу. Be sure to savor each.
Ты там закончил или что? Почти. В камере очень плохо. Прям вообще реально очень плохо. Я 3 зубис нашел. Хе-хе. Белый? Угу. Я закончил. Вниз не спускался. Вниз это куда? А, нет, не спускался. Ну, в сейф, потому что там, по-моему, палится. Да, там палится. Орфисты. Я так и знал. Я сейчас поговорю с ним. Greetings, sir. How may I be of service? Harpers. I'm afraid I serve a grubbier class of clientele than that. More chancers than champions, if you take my meaning. Present company excluded, I'm sure. No, I don't know any, Jahira, was it? I knew it. I knew she wasn't dead. Fine, yes. You have the right place. But where's the leaf flicker Надо было ее herself? брать. Ну, можем взять. Я не против этого, как бы. Ну, давай. Кто брать будет? Ну, скорее всего, ты. Мне долго нужно будет обходить все это дело. Потому что я... Ясно, все понятно с тобой, да. Кнопки надо нажимать запретные. Да. Господи, да не нужна тебе Shadowheart в каждом диалоге. Няша. Бля, что за звуки опять? Я отдыхал. Did you want something? If not, if you're sure. Fine. Let's see what this does. The great devil grows sloppy. He makes his offer. I suppose we will have to see if this house of hope is open. As you wish. Let me guess, you need something.
Да не надо тратить время на ее левелап. Забей вообще. Просто так, как в качестве диалога. Я буду тратить. I've got a long road ahead.
Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class. You can turn off the charm, Entharl. She's with me. Blueberries. Thought I had a sale. You look tired, Harper. I missed you too. They're already here? Down below. Here's the key. Now? Oh, aye. Helm forbid someone might pay for my services, Jahira. Harper's nesting in your cellar tends to scare off business. So, if you mean to sling some coin around, only Jahira will complain. Bah! She might make a Harper of you yet. Right, Sommy. You're on the door till our friends are done. God's forbid we do any business today. Ты где, простите? На кровати лежал. I could wear it to dinner with your folks. You are not wearing armor to meet my mother and father. Ты за диалогом уже нет, ты следил, ты нажимал. Так что, да. Когда ты закончил левелап, я встал с кровати. Че, автодиалог будет? Будет. Hi, Harper. May Найс камера. Или так и должно быть. shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Yes. Hi, Harper. Standing beneath Seluna's tears. The lad's a little nervous, Jahira. We heard of your great victory against Ketheric. Geraldus isn't nervous. He's terrified. And he's using Seluna's tears as some kind of code. I understand, Geraldus. Take a moment. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Jahira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, is happening here. Ну, 5. Ты там расставляться не хочешь, ничего, не знаю. Здесь хуй расставишься. Ну, тогда я жму 5 просто. Или что? Нашел место. Я жму. Залезают. Ну, в диалог зайди там. Сейчас зайду. Зашел. The problem with Marcus, of course. We didn't end on the best of terms. Захвачен врасплох. Still standing, no matter what you heard. Хера себе. Динозавр. Oakfather, ease my way. What do I have to lose?
must be done. Двадцать два. Класс брони 21. Хороший класс. Опять напомнит себе или как? Как это работает? А Гео просто АФК стоит или что? Или он в расплохе каком-то именно? Ощущение, что он в прошлый ход вообще ничего не делал. Я им двигаться не могу. Я им просто не могу двигаться. Я боюсь, он забаговался на лестницу. Simple enough. Still on my feet. Я что-то это забыл. Doppelgangers. How many has she brought to Baal's side, I wonder? These boots have seen everything. Whatever it takes. We're shopping for a suit. Dinner with my parents, remember? А, я тоже теперь не могу двигаться. Или это за Джахейру только не могу. Lead the way. What to do? Здесь приказ об убийстве прочесть. What's in here? Have to keep going.
Что там есть что-то? Нет. Я говорю дальше. Did I get it right? Seluna's tears. It is said no false face can stand beneath their light. An old code, Harper. But yes, you got it right. Now I need your report. We had eyes on suspected cultists in the city, like you asked. We thought we were tracking them, but... They were tracking you instead, evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult, High Harper. They're part of it. Ballists, I think. Sworn to Orin the Red, yes. We've already had the pleasure. Go on. Everything seemed fine until your latest orders. Until we started to search for the Rashomar. They struck the same night. I woke to one of them strangling Chelvin, while smiling at me out of her face. She said... It said... that I'd report back to you as normal. Lure you here, and... I had no choice! I'm sure it felt that way, Geraldus. The others were likely dragged back to Orin. Эх, не тот уже ведьмак. Sacrificed. I do not expect you to die for me. Хотя, пощечину бы дать за такое. Any citizen who might have wandered in? There is Аю, always a охуел? choice. And the Harper must be able to make the Это hard не ones. имя ведьмака. Perhaps this isn't the life for you after all. Я еще не знаю, что ведьмак сдал. Hi, Harper, please! I'm still Там. a Harper. Геральт. I want to help. А не Д. You've scarcely signed up, boy. And there is a war coming. Why die a Harper when you could still live as anything else? Мнение. Хз. Три. Один. 3 нет. С чего она виновата? Не знаю. Один. Да, наверное. I want to fight. For Chelvin. For all of them. So it means something. Death is death. To look for meaning in it is foolishness, boy. Childish storybook nonsense. Exactly the kind the Harper would spout, I suppose. Fine. I have no right to make the choice for you. Not when this mess is of my making. I sent the Harpers hunting after the cult, without thinking what it would mean to be hunted in turn. Now they are compromised. And if not for you, I wouldn't even know it. I'm sorry, Geraldus. Harper. And I owe you an apology as well. I haven't told you everything I hope to learn here today. First, Geraldus, you're the last Harper in the city I can rely on. Lay low and rest while you can. I have matters to discuss with my friend here. Ну и помойка, блядь. Здесь просто 0 лута. Здесь должен быть что. Ну да, как бы это их убежище. Это не их убежище, мне кажется, это просто с места сбора. Ну, поболтать, чтобы что-то обсудить. Ну, я так это вижу. Подвал магазина, да. Ну именно, подвал магазина. Сюда можно снести что угодно. Тирап, что ты хочешь? Ну, Тебе хотя надо бы что-то, какой-то. иди купи, как говорится. Да, я хочу нормальный амулет. Неку, который Неллиал не видела. Точнее, плащ, который Неллиал не видела ни разу в жизни. Так вот. Там есть плащ вроде.
Блин, как же шкряп лезет по лестнице. Он молодец. А у чела есть что на продажу? У этого. Ну, там лук, но тебе он не заинтересует, он слабый для тебя. Ты скажешь. Автодиалог. Ой, да. Dead and thorough. Alive, but he'll need some time to recover. I'll tuck the boy up tight till he's ready to get back to Harpery. What will you do? Continue the hunt. Aye. Silly question, I suppose. Where's the log? Смотрим. Атака +1. Звучит интересно, но такое. Да, лук слабее, чем один арбалет одноручный. Забавный лук. Понятненько. Куда дальше? Я инвентарь чищу. Ой. Гиза, я бы в город уже, возможно, пошел. За кем? Это просто. Я не понял, куда ты пошел. В город куда? А, Балдур. Здесь 3 стража. Я в лагерще. We get along quite well, I think. Orin knows the hunt. In one stroke, she places the harpers Почитать, beyond что our тут reach, она говорит. separates us from our pack. Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. A shame of mine. Redoubled because I did not tell you everything sooner. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashomon? The name is as familiar as Jahira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Один. I sense you mean no insult, calling scarce a century ago the old days, which is considerably more insulting. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We've fought at one another's backs times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity.
What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Because I was playing the pragmatist and writing my friend off for dead, then I met you. If I seem suddenly flushed with hope and soft feeling, you have only yourself to blame. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Блин, ничего ее не выгонять, что ли? Че, мы через ворот или как? Ты что думаешь? А что у нас так по квестам? Ну, поговорить с боссом, но, блин. С боссом только. С восьмым, значит, надо брать лазель. Блин, тут очень долгие и слабые героев, да. Угу. Томительные. Yes? You're sure? Ты пошел брать? Да. Oren be damned. Her bloody fingerprints are all over this city. It is done. What does it feel like? Что, говорю с ним? Или... Не, что-то с камерой. Я могу говорить с ним, а ты просто зайдешь, что? Ну, да. Voss, friend to the comet. Lae'zel of Kalir, warrior of warriors. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Четыре? Или три? Skaketh.
Orpheus will be free. There is no cost too high to unshackle my people. Может, третье помимо. No more than Vlaakith will sow in Tunarath and beyond. No more than the Geich will sow across every plain. There is nothing I won't do, nothing I won't give to free Orpheus from the prism. The marks I bear are proof enough of that. But you are the one who carries the astral prism. You are the one who must free the prince. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. The House of Hope. We must find a way in. The House of Hope, you say? I couldn't ask for a name more fitting. Every house has an entrance, Istik, even those in the Hells. You must find it. You are wasting your time, and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Да. Put your worries at ease. You're in safe hands. Джахейру возьму тогда или что? Значит, одеть ее нужно. Да, не голая Voss is вроде. waiting beneath the city. We'll apprise him of our program. Shook. You believe you can survive, as you say. Какая-то опция у нее про ВОС, а чё? Лейзель. Voss has done his duty. Now, we will do ours. We must find our way to the House of Hope and take the Orphic Hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use the hammer to break Orpheus free. Yes? As you wish. Yes? There might be, but... it's not a path I tread until we must. Блин, я не знаю, что я спросил. Let it wait until the city proper. Perhaps I'll have had a better idea by then. Such authority. Someday I will sit down. I mean it. But not then. Ну, кроме как в Балдуру идти, я не вижу вариантов. Ага.
Что я? Да ничего. Ты что-то сказал, я просто не расслышал. Да не, я тут думаю. Дальний бой. Чем я ее одеваю? Never a dull moment. Ну, я, наверное, это готов. Чё? Pleasure your fine maiden. To feel her fingers grip yours and path lies before me. Well, we're shopping for a suit. Dinner with my parents, remember? Наверное, автодиалог какой-нибудь будет. Может быть. Или нет. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Еще один или три. 3 давай. Valeria? Well, I'm not messing about with a murder inquiry for Is? damn sure. Straight ahead across the bridge. A blind ogre couldn't miss it. Может, ты опустишь мост? Спасибо. Ох, ё. Автодиалог. We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Чего? Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorn. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Пахнет файтом. Три, один. It already is. Granted, there are a few formalities to complete, but, well, why don't you come and see? Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Personal invitation from Gortash. We shouldn't have any more trouble from the guards. Налево бросить вызов, направо. Without all three stones to control it,
will soon start acting on its own will. Вот телепорт. Now they call for the steel watch. Lord Portash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Проход, проход. Это один проход. Просто. No, dear. I don't know. All we can do is be patient. Better. I almost believed you this time. Judging you. Don't like it. Чё, куда? Наверх или направо? Я даже хз. Если по карте, наверх это наша пылкая подруга. Это надо Карлах брать вообще с собой. You entered the house before the fire started. You've been saying that for ages, and we're still here. What are they waiting for? За ней, пожалуйста. Я еще подойду. Здесь чё? На Карлах шмот здесь продается лютый. Доспех и шлем. Лем, ты про тот, который этот? Ярость. Ну и доспех тоже. Его лапы. Угу.
Я ей меч скинул, посмотри. Что ты? Меч скинул ей. Он лучше, он хуже, чем гаитянский. Прям хуже. Не, он лучше, все, отбой. Да, бомж. А что? Так мы не продаем еще ни хрена. Не, вообще есть там доспех, вот на нее бы купить. Ну как доспех. Если честно, бомж, ну, Даггерт хотел продаваться, но я отказался. Я очень заебанный, я сижу, так скажем, на добром слове. Если еще какой-то проеб будет по времени, меня начнет еще сильнее рубить. Тогда скипнул бы сегодня просто и все. Я думал об этом. Но я повалялся часик, вроде как стало лучше. Сейчас потихо хуёвеет. Ну как Нет. хуёвеет? Не, мне нормально, но я долго сидеть не буду. Го? Сейчас это доспех на варвара бомж. У дракона рожденный торговки. Ну, рогатый кузнец, видимо, это бомж об этом и говорит. Она не рогатая. Он, помню, 16к стоит, я Ну не или знаю. это спойлер. Бомж, чё у тебя как? Посмотрел что-нибудь по ЧПП, там, бла-бла-бла? Или пока забил хуй? Ты вообще будешь вырываться? У тебя все нормально? What my friend means to say is that the witness must have been mistaken. Probably a drunk. Used to respect the fist. Now they call for the steel watch. Glad to have an ally. Yes? Ясно. They throw us in jail. I can't let it glaze that paints the art. It wasn't even hurt. 2 dozen more fists for the cost of that thing. That's why nothing's gonna happen to us. We'll House tell was them on what fire. happened. We were We'll be rescued. home in no time. Мы идем куда или что? Наверх, нет. Lord Gortash is expecting Я хотя не знаю, куда здесь наверх. Поехали. Там некуда идти. А, да? Ну, проход это вниз, как бы. Ну, а цель наверху. Ну, пойдем поищем. Now they call for the steel watch. Куда ты идешь-то? Мизора, 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 Мизора. Я нашел Мизору. Я вижу ее. Спасибо. Have you seen the tieflings at the south gate? L2L's exiles. Я чё, выло, брать? Я что-то заебался реально, бля. Я просто в ахуе. Precious hero liberated them from one hell only to trap them in another. Здесь келий. Я что-то не понимаю, как наверх попасть. Блин, я Что ты не так прочитал? имя его не так прочитал. Понятно. Я хз как наверх попасть, просто 0 людей. Ну, можно вниз пойти. Но мы, скорее всего, что-нибудь триггернем.
Го попробуем. Подожди, я изучаю со стратосферы. А, да? Давай. Судя по всему, короче, за этой дверью винтовая лестница, она ведет наверх. Значит, нам туда. То есть это... здесь винтовая лестница. Вот там, где два стража. Ну, это через Мизору. Значит, надо брать Уилла. Сейчас возьму его. Задолбала мальца. Да, если честно, очень сильно задолбало. Не мальца, прям, блядь. Я, конечно, понимаю, что этого можно и не делать, и мы мин-максим скорее, но... You're sure? Ну, видишь, мы стараемся мин-максить, потому что конкретно с этим персонажем должен поговорить определенный спутник. Скорее всего, от него будут какие-то реплики, еще что-то. Ну, это интересней. Ни хрена не будет в скобочках. Ой. Погоди, бомж, а это не ты мне обещал нарисовать билд на новую лигу? Это не я с тобой в прошлой лиге обсуждал? Я тут что-то вспомнил. Или это не с тобой было? Не, по-моему, с тобой. Ну, не в плане рисую, а... Не в плане прямо рисовать, а там что-то посоветовать, на твой взгляд, что-нибудь. Простой стартер. Да, это точно ты был. Ты говорил, типа, там, за 3 копейки, с пола. Да, вроде что-то такое тоже было. Блин, ну и жопа. Есть одежда для Уилла. Одежда для Уилла, чего, кого, куда, я даже не знаю, кто он. Кто он? Ты рофлишь? А, он колдун? Не, это надо на Гейл свечиться, ты чё? Не. В жопу год так. Ты не шаришь. Да не, я тебя понимаю. Просто, блядь... Ну, я тебе писал вроде, что я не особо люблю милишников. Меня единственное, что привлекает, твой комментарий о том, что, ну, мол, супер изи, все с пола, бла-бла-бла. Вот это меня... Единственное, что меня байтит, это это. Я больше предпочитаю ренджей. Лучше лукарей, но на магов тоже согласен. Сколько лиги? 3-4 назад я на шарике откатал. Было флайтинг, когда до того, как понерфили билд этот, это было супер кайфово. Я до сих пор не уверен, буду ли я завтра стартовать. Должок висит. Кто висит? Должок у тебя. Что у меня висит? Не понял. Очко висит у тебя. Должок, говорю, у тебя висит. У тебя говно висит. Но это же ничего не меняет. Какой должок у меня висит, я не понимаю. Baldur's Gate у тебя висит. Какой Это я должок? знаю. Please make your way to the audience chamber. If it isn't little Will. Разговор начался, если что. And I didn't even have to whistle. Mizora, I've had enough. You owe your life to me. Time to end the pact. Feeling cheeky, are we? Most unbecoming. Мизора очень клёвая. Father, the Absolute's puppet. A damned travesty, if you ask me. Внешне. He's upstairs in Worm's Rock,
ordaining Gortash as Archduke. A splendid party, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. Блин, мне теперь свечится на Shadowheart, что ли? Я не пойму, это чё за Зачем фигня? тебе Shadowheart? Потому что сейчас файт будет, скорее всего. Да не будет сейчас файт. Ты хочешь сказать, мы сейчас с Гарташем будем биться? Вот прямо сейчас? Да. Я не верю. Да ну нахер. Из-за того, что Карлах в теме. Срать у тебя висит, или ты уже говорил это, не знаю. Подлива у тебя висит. Я зашел. О боже. Ебать, какой файтится, нас тут трахнутый и не по... Блядь, нас тут сотрут в порошок. Это easy fight. Easy fight, говорит, 6 стражников под 270 хп. У нас есть бимба. Бимба для другого дела. Уйди с Карлах там, чё? Автодиалог. Неужели? Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, 23 FPS, 19. join me on this Кайф. exceptional day. It's him. If you'll excuse me a moment, ladies and gentlemen. If she hadn't made such a grand show of herself, my steel watch wouldn't have intervened. She can cool off in a holding cell. She's perfectly safe, I assure you. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. И что это за диалог? А, еще один автодиалог. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorms, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore Господи, челы, отъебитесь, пожалуйста. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Один. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. The likes of you stand to benefit from the likes of me. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. Так She же, only как и cares ты. for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen.
I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Ну, как тебе сказать? Я вижу два варианта. Вариант первый. Мы временно согласимся с его союзом, разберемся с Орин, придем и разберемся с ним. Или просто, ну, потому что у нас будет деф от Стальной Стражи. Или это сразу. Чел, спамер. Помнить бы, какие у меня основные штаты, проницательность и обнаружение мысли, что лучше. То, что написано. Не, я имею в виду, у Неллиэл какие статы к этому. Того и того. Ты Там не же можешь посмотреть? написано. 1d20 плюс 2, 1d20 плюс 2. Ты... Ну, все, это твои статы. Какая разница? А, понял. Одинаковые, то есть. Чуть-чуть не хватило. Чё, повторный? Угу. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Ой, блин, я с этой мразью ничего общего иметь не хочу. Ну, я говорю, два варианта. Меня привлекает только то, что стража, вот эти бешеные, не будут нас трогать. Это опыт. М? Это опыт. Это не только опыт, это еще и жесткие проблемы. Я не хочу отвечать 2. Я прям вообще не буду отвечать 2. Ну, типа, 1, 3. Я хз. Я говорю, можно принять его предложение, разобраться с Орин, не боясь, что нас будут пытаться еще где-то это, подбить, а потом разобраться с ним. Постепенное решение проблем. Или воевать с обоими. Я за сложный вариант. Это мое видение. Ну тогда 1. Или 4 ты хочешь нажать? Не знаю. Ну ты что хочешь нажать? Ты 4 хочешь нажать? Ну, это точно вариант. А первый это такой какой-то... Буксренька первая. У нас здесь как раз трое по меньшинстве. Нормально. Ну, ты захотел зарофлить с Карлах. Да, зарофлить, блин. Я думал, она шотнет его сейчас. Угу. В итоге ее, блин, за ручку, как ребенка, так, ну-ка сюда, отошел в сторонку, в угол встал. И по мему первое.
So Ketherick was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise, but you should know this. I initiated this plot. I brought Ketherick and Orin together to create the Absolute. They knew this would only work if we stood united and coordinated our powers. Their ambition blinded them to reason. I don't suffer the same affliction. In short, you can trust me. Я готов послушать бомжа. Если он что тут. Сто плюс хаос на 65-м левеле звучит как мем. Ну или только если диван не прокнет. Бомж, ты еще тут? What a shame to refuse the power of a god. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Let this be a warning. Orin is the spark in a powder keg. We make an alliance, or the city is made ash. I will give you time to reconsider. Tread carefully. Remember, you must do what it takes to survive, even if it means striking a deal with the enemy. Тут же нет вариантов или что? Да. Это, короче, рыжая. Надо ее почекать. Да понятное дело, что рыжая. Или Медвесыч. Я тебя почикаю быстрее, чем Медвесыча. Удачи тебе с этим там. Один, два. Так, хрен его знает, пускай так. Это уже... Живи, что хочешь. Я с этой мразью, у меня разговор короткий. А у него еще короче. Ну да ладно. Doubt casts a shadow on your mind. You've little chance to best Gortash's steel watchers. Such pluck. How I admire it. Alas, I take unkindly to threats, no matter how hollow. You're of little use to me, dead. But dead is exactly what you will be if you arouse the ire of my steel watch.
So much potential gone to waste. Watchers, the Absolute's assassins walk among us. Ты же этого хотел. А, да, кстати, держу в курсе, мы просрали, скорее всего, квест Уилла. Потому что... Мы этот файт не выиграем все равно, какая Да что разница. ты говоришь? Его отец. На. Это очень странно. Уилл уходит последним, но, возможно, ходить не будет. Баланс. Баланс. У меня класс брони выше. Ебать, это чё за урон? Можно мне такой же урон? Испепелитель. А Горташ в панцире устойчивости. А вот это попробуй. Испепелитель. Ну, нажать я это не смогу, это можно только ударить. Держу в курсе. В смысле, у меня ручка там. Не, я не могу это. Я могу это только ударить. У них 12 хп и 8 хп. Я могу ударить. Нажать нельзя. Ну ты там прочность ты не ударишь. Стрелой тоже не? Ну, там тут дробящий. Это ловушка. Ее можно обезвредить. Это ловушка против нас. Не уверен. Я Ощущение, могу что нажать это... правой кнопочкой и обезвредить. Не знаю, короче... Давай. Сейчас вот отходим один ход и загрузимся, кекваем. Понял тебя. Я не уверен, что на него это вообще подействовало бы. Подействовал бы. Он не механизм. А кто он? А, Конструкция. механизм. Конструкция, сори. Понял вас. Все. Хера себе. Он арбалет твоей мечты у него, наверное. Или нет? Сейчас, ну-ка. Ну, в него выстрелило, ну, если что. Он получил выстрел от этой штуки. Так. Это... Дресня.
В Гарташе эта штука выстрелила. Какая штука именно? Которую ты уничтожил. Вот это, да? Угу. Или правая, не уверен. Испепелитель ходит. А, ну да. Ладно. Дело бесполезное. Может, сегодня не надо было вообще идти? Может быть. Ну, можем, в принципе, загрузиться до того, как мы вообще сюда подошли. Я бы, если честно, завод бы бахнул. Ну, давай пока не будем триггерить Граташи. И Мизору. Это вот этот сейф. Ну а что там делать бомж, кроме этого? Is that blood? No, never mind. Да, получили бомж. Well met. Ну, я примерно понимал, что такое будет. Are you sure? And just At the ready. Yes? As you wish. Попробовать дальше пройти, может. Там еще один мост шел. Lord Корташ is expecting you. Может очко пососать. Please make your way to the audience chamber. И это здесь стоит Мизора, чё? Я думал, тут зациклено. А где Мизора? А, вижу, да. В Нижний Значит, город. значит мы мимо нее пройти не можем. Я только это... Я только Уилла поменял, походу надо это. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Lord Gortash is expecting you. Господи, задолбали. Lord Корташ is expecting you. Короче, я загружаю другой сейф. Угу. И мы в зале уже тогда. Потому что, видимо, поговорить придется. В смысле, даже можешь другой сайт загрузить, когда мы сюда еще не зашли или что? А чё толку-то? Нам сюда все равно придется идти. Сейчас Мизора, наверное, скажет, иди-ка ты. Короче, видимо, придется согласиться с этим придурком. Говно из жопы. Ну, значит, второй вариант, который я предлагал, что мы
Че, не это? Ему не обещаем, просто Ща я говорим, что челов произошло ссоре. задемотивирую тут. Кого демотивируешь? Челов. Ты меня демотивируешь. I need a quick word. Greetings, citizen. I trust you are enjoying the city. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. The tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Do not be swept up in her emotions. $18. Сори. We can take whatever we need off his corpse. Карлах этого не одобряет. Ну, конечно же. Stand down, villain. The Steel Watch commands it. Please do come forward. I believe we have business. If you'll excuse me a moment, ladies and gentlemen. To a holding cell where she can... As for you... Не понял? Понял. You know, it takes all three to control the brain. The quakes I expect next, not the most Together, we can... Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. It's not. But it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. The likes of you stand to benefit from... There's an old wisdom with Ketherick gone. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. You've met her assassins. Efficient killers, by all accounts. I know you survived previous encounters. But she won't relent. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know. She's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you. Furthermore, you'll have nothing to fear from my Steel Watch while our pact. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the three are united once again. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. Тебя пока все в диалоге устраивает или нет? Ага. We need not honor it. Какой-то неуверенный угу. Обнаружение. Orin is unreliable. This one shows promise. She keeps her word, I keep mine. We will rule as one. So Ketherick was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise. But you should know this. I initiated this plot. I brought Ketherick and Orin together to create the Absolute. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter.
The faceless. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Интересная опция. First Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorn. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Один или два? Вижу. Powerful connections. Let's leave it at that. Our tyranny. And we are saviors. Defenders of the Sword Coast. Our loyal subjects will love us, not hate us. What comes next will be entirely their fault. Soon. First, come and be witness as I make history. The first Archduke of Baldur's Gate. Мне похрену. Вообще похрену. Ну, если так, то вот так. Then allow me to peek it for you. Your brain twists and stretches under the Watcher's gaze. The pain almost brings you to your knees before fading. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Enver Gortash, the Council appoints you Archduke of Baldur's Gate. Ну так-то он публично поклялся. У нас больше опций убить его. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Иди, говори, попытайся хотя бы с отцом Уилла.
Пора возвращаться к Мизури, говорит. А отец? Не с Уиллом, а с отцом Уилла. Я знаю, я квест прочитал. Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his, then falls quiet. Father, my dearest boy, the hells have touched you, but you've come to me just as Gortash said you would. A true soul, no less. Father and son, unstoppable generals. You and your allies will usher in a new dawn. Флорик. 1-4. 1. Help me. Ah, the Black Widow caught you in her web. Floric chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of a furnace. She's been punished for her lies. Don't let her get to you. Punished? Gods, what has he done? Within Ravengard's memories, you find Councillor Floric. She is confined in a cell right here in Worm's Rock. The sun rises, true soul. Are you ready? What is a hero, if not an actor for the greater good? Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. Gortash and I will ignite the final spark, and that, true soul, is the greatest of goods. No. This isn't him. This is the tadpole talking. For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. As I said, Baldur's Gate will ascend. Tyrill's first and only grand city. Ну, отверзие можешь многократно использовать. Ну ладно. 2-2. First comes a vision of terror. The city of Baldur's Gate taken by Lithids. But beyond the terror, there is hope. You see a beaming Ravengard presiding over the sunlit city, applauded by the people. A people at peace. The true Ravengard lurks somewhere in this infected mind, seeking freedom, seeking victory. Have we finished then? Уилл хочет поговорить. Давай. Incredible. To hear my father's voice speak those words, like a stranger wrapped in his flesh. But there's still a glimmer of him in there, calling for release. I feel it. I know it. I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. Пойдем к Мизоре. Только я хочу здесь прогуляться немножко. Ну, я на предмет Карлах прогуляться, не более. Так она в тюрячке. Думаешь? Да. Ну, туда пойдем вниз.
Визоры здесь, так. Шкарлах сначала освободить. Где он? Тоже. Я не вижу вообще. Ее бросили за решетку. Я пошел вниз. Here goes nothing. Calm down, dear. It won't happen, I swear. I don't need any attention right now. Strength in silence. What now? Should mind my step. Eyes open, mouth shut. Silence is golden. Нашел ее. То есть навести, чтобы поговорить. Хера дерзкая. Ты что там творишь? К тебе там отряд выдвинулся. Иллюзию призвал. Silence is golden. Waiting with bated breath. О, ты не можешь ее освободить или что? Тут стражник идет. Советница Флорик. Поговорим? You're too late. It's over. I didn't give up. I lost. I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me, dragged me to Older Ravengard's husk. Empty as a stare. A tadpole's puppet. Nothing more. He's spoken accusations. Apostasy. Conspiracy. Sedition. I'll be executed in 5 dawns. Не, сори. When the people need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Alder's words. I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do. Unlock my cell. Escort me out of Надо Worm's спереть Rock. ключ, наверное, проще. Это I'll проще. seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Камера Карлах уже открыта, потихо была. Hurry. Погоди, здесь еще кто-то сидит. Отто. Отто? Есть заклинание Отто. Пляска Отто, ну что называется. I don't need to escape. I've got Понял вас, господин? Ой, боже, кретина кусок. Давай, иди. Не трогай его.
On your way. May Lord Gortash provide. Че, не успеваешь, что ли? Carry on. My duty is to my lord. Carry on. My duty is to my lord. Что, был ключ? У него 3 ключа, я не успеваю. Ой, карманники. Ты все спер или что? Один не успел забрать. Ебать, токсин. Фиолетовый токсин на оружие просто жесткий. Жестче, чем яд фиверны. Я там один ключ не успел, потому что он побежал, я не стал рисковать. Ты отмазался? Я убежал. Изи. Keeping pace. Ну, кладовка говно. Тут ничего особо нет. Что в тюрьмечке должно быть? Изъято оружие тех, кого сюда сажали. Goddamn poetry right there. There was a gun. Куда ты пол... Sometimes there's nothing stranger than truth. Он идет? Да, идет, вижу. Угу, я понял, как ты увидел. Ебать. What's this now? Все вещи Карлых, что ли? Ага. Надо было с нее лутать. И как нам ее вывести? Э, А, она идет. Ну, я буду сейчас спамить. Ой. Или не буду. Ой-ой. Ну, как вариант, можно избить их, как собак. Ого! Охранников. Ну, Они тогда тебе надо слабенькие. ластхитить. Не понял. Тебе надо ластхитить. Почему? Я-то... В смысле, у меня нет того урона, который ты предлагаешь.
Или я тебя не так понял? Вот этого персонажа нет. Я ей убить их, я не предлагаю. Подожди, ты их предлагаешь избить или нокаутировать? Мне их жизнь не важна. А, ну, Карл их не ходит, если что. Она И не чё? перс... Блин, здесь 4 врага, у них 45 хп, один 45-60 хп, это что такое? Ладно, я вас понял. Ты этого вообще сейчас шутнешь просто. Я вас понял. Шотну. Жалко, у персонажа отсутствует урон. От слова совсем. Have to keep going. Понял. Хера. Хера камнями кидаются. А ты не можешь прыгнуть к ним туда внутрь? Карла ходит вон, чё. Правда, она почему-то как союзник Ну, просто. да. Может, я зря гир взял. Ну ладно. Гир ей дать нельзя. Фак. Хера. Что? Это что за трэш сейчас был? Беглец, 17 ходов. Советница. Угу. Ходить будем? Я читаю. А, ты за нее ходишь. Угу. А у тебя перевес. Вообще поебать. Отличный удар. Я даже 41 хп не могу вынести. Так, а сейчас вот интересно. Откуда мне еще одна атака? Хороший персонаж. За один ход нанес 63 урона.
Ой, прошу прощения, 78. Чего? Finally! Let's get out of here. Good. I'm not in the mood to murder anyone but that Секундочку. Never wanted the easy path. Но нюанс в том, что у меня нет всего, что есть на Карла. Ну, на ней что-то осталось. Гон и меч-то есть. Я еще Ой. новое оружие нашел. Anything of use? Here we go. Так, а может с этой надо поговорить? Или не надо с ней говорить? Сейчас попробую. Один раз нажму на нее. Не отвлекайся. Keep focused. We can talk once I'm free. А, Ты их облутал? ну, вроде как, да. Может, челика еще освободить. Ну давай. Просто открой ему дверь, а дальше он сам как хочет. Если ключ подходит, конечно. Подходит. Ну ему похуй. Something's on my mind. What do you want? Он не хочет бежать. You're the one pestering old men in cages. Now Mm. scram with your Hero. sourpuss. You're disturbing my sitting time. Хера дерзкий. Что, спящего тоже убивать будем? Какого спящего? Посмотрим, если он быканет. Это опыт. Не надо трогать, все. Пускай спит. Спит на службе, это его проблемы, не мои. Best be on my way. Wonder if the gods are watching me. Out of sight, out of mind. Все доебался. Че, она все еще это? I'm done. Да. I can't wait to sleep. Рухнуть в койку. Может ее вывести вообще надо из города, я не знаю. Давай выйдем за мост. Правильно иду вообще, не? Подожди. Там это Мизора есть. Да подожди с Мизорой. Ну ладно, го с Мизорой, ладно, похер, го. Сейф только. Я у тебя Карлах отберу.
Did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. I've had enough, Mizora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, Gortash has had your father relocated. Rude. I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save Unless... him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Cast out by their own city. Will хочет поговорить. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Пройдем в лагерь, узнаем. I couldn't even fathom a guess. Though, I doubt we'll need to wait long for answers. Let's make camp when we're able. Mizora will be waiting. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Я иду за мост. Да подожди ты. Да потом отдашь, забей, не парься. Просто втопил куда-то там. За мост. Все. This is far enough. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison. And for giving me courage when I'd all but run out. Да не, она важная. Она ее слушает. When the flames roared loudest, you pulled me to safety. Most would have let me burn. I won't forget it. I will travel to the upper city. Find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. Пойдет. Хер раз спринтанула. Ебать. Можно я также буду передвигаться? Сейчас, подожди. Тут это того. Вот ощущение, что там персонажи сказали, что хотят отдохнуть. Да. М-м. Отдыхали мы 5 минут назад. Какие 5 минут назад? Какой новый регион? Что за херня? А, это Нижний город, господи. Да. Я нажал нет, я мисклик нажал. Типа мы там еще ничего не... Ой, нет. Нет. Типа, я не знаю, мы там ничего не триггернули. Мы не зашли в лагерь, в Нижний город. Я и говорю, мы там ничего, может, и отдохнуть надо. Я даже готов на стриме чекнуть, когда мы отдыхали. Да блин, ты понимаешь, и отдых ради того, чтобы персонажи что-то сказали, а не... Сохранись. Я в лагерь пошел. Сохранись. Так, и чё? Я хочу в нее выстрелить. Что думаешь? Радикал. Ну да. Я... Да.
Ой, как это так? Ладно, загрузить надо нормально дело триггернуть, видимо. Но если бы она была ребенком, она бы прям тут бы отъехала. Я столько детей нельзя убивать. Согласен. А то в киберпанке их давить нельзя. Например. А что с ними происходит? Машина останавливается, как вкопанная. Понял. Пистолет опускается там. Я понял. Ну что, давай с ней сначала поговорим. Я на кошку нажму. Please. О, на кошку бесполезно нажать. Then through. Ноль вообще эмоций. I brought my own paring knife. Well met. Are you sure? And just... It all stems from that childhood memory, I suppose. It's strange. I now know that it was my father I saw, yet still... I can't suppress the fear. I suppose fear doesn't have to be rational. Thank you. I had a feeling you'd be understanding. Никакого взаимодействия по поводу случившегося. А вот у Астариона Will есть. ought to know what happened with Mizora. Whatever she has in store for him can't be good. All right. О, кто? У меня у Shadowheart было. Что Уилтон Да. с Мизорой должен. У меня не было. Ну, ты видел, что у меня было. Пойду с Хальсином поговорю. Ну, у всех по строчке, короче, будет. А ты Мизору в лагере видел? Нет, но я думаю, это надо отдохнуть как раз. И она придет. Я ее не искал, конечно. Ну, я посмотрел, я что-то ее не вижу. Ну, короче, если мы можем сейчас отдохнуть и посмотреть, что будет, или оставить на завтра, хочешь? Вот, ну с отдыхом завтра или что?
Я хочу сейчас отдохнуть, посмотреть. Давай. Ну, ладно, может как раз вот это на отдыхе там. Давай я нажму. Я сохранить игру хочу. При всем уважении. Ужми. Какую стрёмную маску ты на Джахиру одел? Маска запугивания. Юстициаров там, не знаю. У Джахира есть альтернативный вариант диалога. There might be, but it's not a path I tread until we must. Let it wait until the city proper. Perhaps I'll have had a better idea by then. Жму? Там еще раз сохранюсь. Больше сейвов. Так. Уилл? Да. Ну да. Sorore surge, testis esto pacti me. Come, sisters, be my testament. Notum sit in beator. Она решила расторгнуть договор при свидетелях. Заключить новый. Holy hells. Ой, бля. Fina, Cirrus, arbiters for the hells, exemplars of justice. Enough, Mizora. Where is my father? How do I save him? How else? We bargain. Sisters. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. No contract is ended without sacrifice. A cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the Archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact, and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel! I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole! Choose. Первый выбрал. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Moonrise.
The Soul Bearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. Мысли вслух. Даже не знаю. Может, время его отца прошло? Только если третий. То есть пусть отец твой умрет, это вообще осуждаю. Ну, третий. А первые два? Ну, это... Он будет вечным рабом Мизоры. Я не знаю, вообще я хотел ее в Тиму взять. Она прикольная. Ее? Да. Каким образом? Не знаю, это просто мысли вслух. Короче, третий. You damned wretch. Корох этого не одобряет. Father. Do it. Break the pact. Камера отличная, капа. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Ачивка. Уилл хочет поговорить. Говори. I need a moment for the two of us. Gods, I spent 7 years choked by Mazora's leash. And I spent 7 ничего там не years должно было hoping to break пропасть. free. I never knew freedom could taste so bittersweet. I have to believe that. I'm not the Hell's puppet in life, nor its warrior in death. The blade will be guiding his own hand, but freedom will be paid in my father's blood. Tomorrow, I celebrate my gain. Да почему мы же можем его спасти еще? Что за бред A собачий? moment passes. In the stillness, you find a mote of tranquility. The Raven God name now lives solely with me. I will make it count for something. I signed his life away before the Hell's witnesses. It would be easier to drink the Styx down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. У меня есть стикс, могу выпить. We obtain the final 2 nether stones and take back our minds. And the city from the brain. Go on then. О, кстати, ну-ка разговор с Уиллом. Хочу кое-что проверить свою теорию. Прямо сейчас. Gods. I have to, but A moment passes. In the stillness, you find I signed his life away before the Hell. We obtained the final 2 nether stones. Go on then.
Это тут много опций. Ну, вот, я не помню, ты все жал? Да, вроде как. Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than I met her twice. A stroke victim. I asked father later. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's Это explanation. был. Угу. Ну, я не вырулю, конечно. А нет, вырулил. Something's always gnawed at me. At the banquet, Stelmane didn't seem to look at us, but through us. Что ты здесь ответил? I couldn't say. But my father was Tadpole. Stelmane is dead. The people are frightened and the Orin, I'd never heard tell of. But Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to С Baldur's ним Gate's третья peers. опция есть, у тебя ее нет. В общем, моя теория неверна. Я хочу с Мизорой поговорить. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. Impossible. My bargain was uncommonly reasonable. A single soul for the return of Baldur's Gate's most beloved duke. A real bargain, I should think. I never thought the legendary Blade of Frontiers would surrender his father for freedom. Not very valorous, if you ask me. But what does a mean old devil like me know about heroes? Первое. Just because he's not my pet doesn't mean he's not useful. The absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's Children without getting scorched. Ugh, you are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead after all. The 9 hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus. My mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it. The delicious agony of it all. Я хочу разговор про Рафаэля выпустить, если получится. Чё? К Рафаэлю хочу вывести разговор ее, если получится. Не получится. Да, не получится. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what,
When the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Пойдет. Внешний чарик очень прикольно сделан. Time and again, Will's plight reinforces my decision not to pursue the path of a warlock. It's one thing to make such a sacrifice in the pursuit of such a pack, but to do so in order to escape one. Truly, it leaves you with nothing. Will sacrificed his own father. A hard choice, but not one that is unknown in nature. At times, a seedling must strangle the very tree that bore it, if it's to survive. На этом закончить хочешь или что? Да. Или мы закончим сон? Не, конечно, закончим сон. I did not know Duke Ravengard that well. But I am sure he would not want his son to become slave to Zariel for his sake. I am sure Will knows that. But we would do well to remind him when his days grow dark. Читаешь это? Да, я смотрю. Один? Нет. Hope. The very hook from which these devils try to hang us. I have no answers. For you or for Will. But if Mizora means to linger with us, I mean to find out if devils do indeed sleep. And just how heavily. Hey, 0. Че, все? Да. Жму. Автовыбор нормально сделает. Найс, на сене поспали. Давай, твоя очередь с девочкой говорить. Может, I brought my воинственная own гейм, caring выясним, knife. что Now это. I just need some ingredients, and Понял. I'm gonna make something Я вас really good. понял. I promise. Я вас понял. Ладно, я ни хера не понимаю. Ни у кого диалогов не вижу, ни у кого вообще. Ага. No time to waste. Ну и толку от этого отдыха. А, ну мы С Мизорой Мизорой как бы поговорили. Подойдешь сюда? Да, сейчас иду. Еще подожди чуть-чуть, пожалуйста. Надо Гейлу провести. Have to keep low. Unnoticed. Good.
Сейф? Все. Я думаю, да. Як ви? Looking ahead. Ты чё, пес? Moving ahead. Дисбалансное говно. Hey! Could you please redirect your not so friendly fire? Here we go again. I need to hold on. Чисто дисбалансное говно, блять. Ладно. Да. Давай. Давай, спасибо за игру. Пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи.